welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well, guys. In today's video I'm going to create this makeup look, guys. This is very smoky eye look and I just love this look, guys. You can create this look with the silver jewelry and it looks so stunning. And also, guys, this goes with this black outfit or black sari, so you can definitely create this look with the sari or a suit. So if you are interested, then please keep on watching, and if you are new to my channel, then please take a moment to subscribe my channel. It's mean a lot. And also, guys, you can follow me on Instagram. My handle is this. So let's start this video. So guys, first for the moisturizing my face, I'm going to start off with this cream, guys. This is the Nivea Soft लाइट मॉइस्चराइज़र क्रीम, गाइज. बिकॉज गाइज मेरी ड्राई स्किन है, सो मुझे काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र की रिक्वायरमेंट आती है. एंड ये सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन ड्राई हो चुकी थी एंड थोड़े बहुत ड्राई पैचेस भी स्टार्ट हो गए थे. सो गाइज इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद मेरा फेस काफ़ी टाइम के लिए हाइड्रेट रहता है एंड ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, सो काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन में. सी Next, guys, I'm going to fill my eyebrow. For eyebrow, I'm going to use this palette, guys. So this is the Wet n Wild Nude Awakening palette, guys, and this retail 599 rupees. But guys, ये always discount पे available होता है, so ये under आपको 500 में definitely available हो जाएगा. And guys, for filling my eyebrows, here I'm using this color. So guys, if you are a beginner, then definitely आपको क्रीम प्रोडक्ट की जगह पाउडर प्रोडक्ट का यूज़ में लेना चाहिए. वो काफ़ी ज़्यादा इजीली आपके आईब्रोज को फिल इन कर देता है. एंड गाइस, ऑलवेज फर्स्ट आपको अपने आईब्रोज को कॉम कर लेना है. गाइस, ऑलवेज कॉम करने के बाद आपको सेंटर ऑफ योर आईब्रोज फिल करना स्टार्ट करना है. So guys, for cleaning my eyebrow, here I am using this Inside concealer, and guys, this is in the shade C2 Radiance, and it is very inexpensive, guys. It is only rupees 99 and its coverage is really nice. See guys, so I am going to apply this first. गाइज इसका कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव. सो एंड गाइज ऑल्सो इफ़ यू आर ड्राई स्किन टाइप देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन, गाइज, बिकॉज गाइज इट इज़ वेरी क्रीमी एंड इट्स टेक्सचर इज़ वेरी लाइक अ क्रीम. सो गाइज इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. Next, guys, using this compact, guys, this is the Faces Canada compact and this is in the shade Natural 02. So guys, today I am going to create a black smoky eye, and guys काफ़ी easy way से मैं black smoky eye को create करूँगी. So first, guys, I am going to take this palette, the same palette Wet n Wild का, and इसमें से हम black shade को लेंगे. And always, guys, जब भी आप इससे darker shade को लें तो always just off कर दें उसके excess को, and then you have to use it. सो गाइज फर्स्ट हम बेस प्रिपेयर कर रहे हैं, सो उसके लिए काफ़ी लाइट हैंडेड इसे अप्लाई करेंगे और ब्लेंड करेंगे. एंड गाइस इनर कॉर्नर के लिए यहाँ पे मैं ये स्मॉल ब्रश को यूज़ में ले रही हूँ. Next, I'm going to use a brown shade. For that, guys, I'm going to use this Mars Mermaid palette, guys, and I'm going to pick this chocolate brown shade. Guys, this brush is from Swiss Beauty and this is the Av 05 brush.
So guys, using this brush I'm going to pick the shade, this brown shade, and dust off the excess. And next I'm going to blend these edges. And guys, always slowly टाइम लेके इसे ब्लेंड करना है, so that कोई भी हार्श एजेस यहाँ पर हमें दिखे नहीं. Next I'm going to take this fluffy brush and pick the same shade, same brown shade, and now I'm going to blend this. Next guys, I'm going to apply this shade. This looks very pretty. Okay. This look very pretty guys. आउटर कॉर्नर पे मैं ब्लैक शेड को अप्लाई करूँगी एंड थोड़ा और डार्कन अप करूँगी मेरे आउटर कॉर्नर को, सो इट लुक मोर इंटेंस. See, it looks so beautiful. Base, I'm going to use this Illuminate base cream guys. This is in the shade Gold Beam and this is from Mars. So I'm going to take 2 drops of it. I'm going to apply this all over my face guys. I just love this cream guys. See guys, ये कितना प्यारा और नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करती है आपके फेस को. Next is for minimize my pore. Here I am using this Color Bar Pore Minimizer Primer guys, and it is a silicone based primer. So I am going to use this here and here. Next is for the foundation. Here I have this one guys. This is the Fit Me foundation. This is in the shade 220 and I'm going to use this. सो गाइस, काफ़ी कम फाउंडेशन को मैंने यूज़ में लिया है एंड ऑल्सो मैं फॉरहेड पे काफ़ी कम फाउंडेशन को अप्लाई करती हूँ गाइस. सो उससे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है आपका फेस. एंड हेयर लाइन में डेफिनेटली आपको मिक्स कर लेना है. Guys, for the concealer, here I have this one guys. This is the Swiss Beauty. This is my all-time favorite concealer guys, and this is in the shade 0 to Sand. So I'm going to apply my usual area. That's it. And guys, this brush is really good and this is also from Swiss Beauty. So guys, you have to definitely try these brushes. So guys, for setting my base, here I have this one guys. This is the Mars Cosmetic Banana Powder guys. So guys, using this I'm going to set my under eye.
next for contouring, here I have this contour kit guys. This is the Wet n Wild contour kit guys. So guys, using this I'm going to contour my face, and this is very pigmented guys. So guys, कंटूर करने से आपके फेस को काफ़ी अच्छा शार्पनअप लुक मिलता है, फेस काफ़ी ज़्यादा स्कल्प्टेड लगता है. एंड for the blush guys, here I have this one. This is the Stay Quirky blush and this is in the shade Pink Diva. So you guys, काफ़ी ज़्यादा matte और pigmented blush है. So while using this, always light handed आपको इसे apply करना है. Here I have this one guys. This is the Mars Cosmetic Kajal. So guys, I'm going to apply this in the lower lash line as well as upper lash line. Next is for mascara. Here I have this Mars Cosmetic mascara guys, and its wand is really amazing guys, as you can see this. So I'm going to apply this. See guys. Lastly guys, I have this one guys for highlighting my face. This is the Maybelline Master Chrome highlighter, and this is very beautiful. And also guys, this is in the shade Molten Gold. So guys, lastly for the lipstick, here I have this one guys. First for the lip liner, here I have this Glam 21 Bobbi Brown lip liner. And next for the lipstick, here I have this Nykaa mini lipstick. This is in the shade 50M. So first guys, I'm going to line my lips. So guys, next for the lipstick, I'm going to apply this. See guys, this looks so beautiful. So guys, lastly I'm going to apply this lip gloss guys. This is the Swiss Beauty Clear lip gloss, and my lips is looking so plumpy and nice. So guys, this is my final look. I hope you like this video, and if you do, then please subscribe to my channel guys. Take care guys, bye bye.